Miss Riza Diaz doing courtside duties sa 918 AM Sports Radio. Jolly, binanggit mo na kanina, no? Yung disparity sa minuto ng import na dito sa ating Commissioner's Cup. Ito namang si Bruno Shunda playing the least minutes amongst active imports. Pero buong first quarter naglaro pareho. At dito sa pagbubukas sa second, nakaupo naman pareho. Napakalaki ng disparity actually sa averages ng dalawang to. Si Michael Donegan ang tataas, higher up sa first, nasa 1-2 spot lang yan sa dalawang categories na yan. Si Shundog is the least. Pero still, kahit na ganun na kanyang averages ay medyo mababa, itong si Shundog, yung mga 1-2 na atake, magdadalawang isip yan dahil napakalaki ng maharang sa kanila. Very imposing figure itong si Bruno Shundog. Both coaches opting to go all Filipino to open the second quarter. Mark Isip, nagmintis kasama sina Ochi Minor, Nino Canaleta, John Wilson, and Bonbon Custodio. Katapat ngayon sina Bo Belga, Chris Chu, Jeff Chan, Gabe Norwood, and J.R. Quinyaha. How about the size factor here? Isip at Canaleta ang frontcourt ng Air21. Extra Rice Incorporated naman para sa Rainer Shine. Oo nga, mga legit na mga 5 itong mga nasa Rainer Shine kontra itong mga, well, mga mistisong 4 per 4 to si Isip as we see. Goals, nakita natin, umatake siya sa basket, getting a foul, pero kanyang free throws wala. Nice offensive board though, galing dito kay Chris Chu. What's nice about this? John Wilson with a steal and a walk in the park layup. Yun naman ang masakit, naman parang dumbfounded itong sila. Looking at sila J.R. Quinyaha, they don't know what happened. Naman dagger looks ang binibigay ni Coach Yang mula sa kanilang bench. Pagka ganun, biglang walang tumitingin sa bench, no? Matititigan ka na masama, eh. Quinyahan, tutok ang mintis. Minor with the rebound. OG pushes the action. Gustong katawanin itong si Norwood. He goes glass for the 2 points. Galing. Just for separation, labas ng braso ng konti, getting Gabe Norwood out of the way, finishing for 2 points itong si Ogie Minor. Chu. Mintis sa 3, Quinyahan. Quinyahan, alam naman natin matatakaw din sa rebound yan, especially Bo. Bakit matatakaw ang ginamit mong adjective? And tatakaw nila. No, talaga? Literally and figuratively. Michael Donegan bumalik na sa seg para dito sa Air21 as they lead by 2. Pull-up jumper, Isip, no. Ochi Minor from out of nowhere keeping this possession alive para sa Air21. Great touch of play galing dito kay Minor. Donegan against Belga, held back. Foul. Ritualo with a pull-up, catch and shoot, deadly as ever. The Red Man delivers. 24-20, apat ang abante ng Air21. Ganda makita, partner, bago habang pinatatagal nito si Coach Yang gatong si Shundog sa bench. Well, Donegan's in the game already, no? Quinyahan, nice fake. Kick out, Bo for 3. From the corner, no. Rebound, Chu. Pangalawang offensive rebound na yan para dito kay Chris. Big pick from Quinyahan. Kicks it back out. JR for 3. In and out and back in. That's what makes Extra Rice Incorporated deadly. Itong dalawa. They shoot the threes, partner. Itong si J. Quinyahan and Bo Belga. Although Bo Belga hasn't, hindi pa siya, he hasn't gotten a 3-pointer yet, ano? Donegan, nahirapang itulak. Ito si Belga. Pumade away jump hook. Mintis tuloy. Belga, nakita si Quinyahan. Naunahan nga lang ni Minor. Belga sa ilalim and Quinyahan. Wow. Sa taas as we see Chris Chu. Catch and shoot from that baseline inbound. He's got 4 points. At ganun-ganun lang, lamang na ang Rainer Shine. 25-24. First taste of the lead since quarter number 1. Donegan fakes a pass. Kicks it out cross-court. Minor for 3. Bang! Got the confidence of Ogie Minor coming into this game for a few hustle plays. At ngayon, nagpakita na naman siya steady 3-pointer niya. Quinyahan, iniisip kung babawi. Iikot mo na nila kay Norwood. Chan against Ritualo. Quinyahan from the outside. Not that time around. Cortez surveys the floor. Gets it to a streaking Minor. Full speed ahead. Inabangan ni... Checking back into this game. Papalitan muna si Minor. Chan na nagtawid ng bola. Quinyahan back to Chan. They go to the corner. Chu for 3. No.
Alam mo sa Okay, talaga collectively maguyan ng malupit dito sa team na to eh. Pag yung medyo mababa yung laro ng isang player, somebody steps up kaagad. Kaya you have to hand it to Paul Leading, gaganda ng mga numbers niya. Pero ang tatalino ng mga guard ng mga kasama niya na nandyan, partner, Chris Chu is there, Gabe Norwood also. You see a nice strong move galing dito. at one time or another dito sa Commissioner's Cup. Pero I'm looking at the averages, mabuti naman. 9, 8, 7. Ang ganda eh. It's all spread out and then a bunch of players nagko-contribute at saka they get a lot of rebounds. It's a nice rebounding team. Itong rain or shine. Norwood gets boards. Bo Belga gets boards. Andyan sa loob ng laro natin si Larry Rodriguez. Ang ganda din na pinapakita para sa kanyang koponan na rain or shine. Not to mention kung sila Chris Chu and Jeff Chan. Also, everybody contributing. Kaya naman nandyan sila at number 2. Kita mo naman, bagong pasok lang si Larry Rodriguez, nag-contribute kagad to cut this step. Ang klase talaga linalaro na itong Express. Umalon flashes, di siya nakita. Dunnigan with the leather, looking for Cortez. Dunnigan picks up his dribble. 8 to shoot para dito sa Air21. Cortez realizes it. The cool cat gets it to Dunnigan. He's fouled by Rodriguez. Si Kuya Marcos dati. Yun yung sinabi ko rin kasi top of the coverage mago yung sinasabi rin ni Coach Franz na he has a very good demeanor tsaka very coachable. Napakalaking bagay niyan. Kasi nakikinig ka, you're always willing to learn new tricks. Nasa atin laro for the first time. Mabait. Mabait ba yan? Napakabait na bata. Kinatake kagad niya doon si Cortez. Natapak lang siya sa baseline. Yun, sa sobrang bait, nagre-reklamo agad. Alam mo sino naalala ko dyan? Coach Glenn Capassional. Coach! Coach Glenn ba? Oo, partner. Ganyan na ganyan ang style niya. No easy basket yan. Karate chop ka dyan pagka. Ayan. But that's the game, partner. Diba? Talagang if you're going to use your foul, use it wisely. Diba? Yung pag-atake. Kaya nga kailangan big man ball game talaga itong BBA. Maraming marunong mag-basketball pero iba ang umabot ka sa level na to. Mama ka na dapat. Lakas ng katawan. Importante. Nagpakita ng 3-pointer. Partner to si Bruno Shundog. Showing us that range. Cutting this deficit to only 3 points. 33-30. Cortez gustong bumawi dito sa kabilang dulo. The long lives of Norwood ang babantay sa kanya. Dunnigan ngayon na-atake. Handoff, pabalik kay Cortez. Shundov yung katapat. Norwood po, tatake nabot ni Mike. 2 to shoot. Cortez has to go. Cortez nilipat pa ng kamay. Dunnigan ayaw. Nakanina na. Take Baklaw to get to Ritwalo. The specialist. Dunnigan. Doon sa gitna ng apat. Yan ang ginagawa niya. Spends about 15-20 minutes doing free throws. After the practice, yan na naman ang kailangan gawin niya. Hindi na sobran. 2 of 7 ngayon eh. Sa hapon na ito. Naubos. 33-30 ang nasa ating talaan. Air21 still up by 3 pero nasa rain or shine ang bola. Chan, bullet pass underneath to Aranya. Yun ang papektos na gamit niya. Ganda ng galing ng kamay. Ditong si Ryan Aranya. One motion sa low. Puts it up kagad with the left hand. Dos puntos. Sa isang abante ng Express, wala na pong 5 minuto. Bago tayo bumalik sa studio, ayun na tayo din. Coach Ronnie Magsanok, ating uling makakasama. Mamaya-maya lamang as Ritwalo gets it over to Dunnigan. Cortez looking for Dunnigan once again. That two-man. Or shine. He also wants them to think fast. Pansinin daw nila kung ano ang hindi pinapayagan ng ating mga officials at mag-adjust sa mga tawag. At sa akin kanina na very much willing na maging more responsible ang mga players niya at mag-sacrifice ng personal glory para sa team. Kaya pag tinuloy lang nila ang kanilang mindset na yon, kaya lang nilang i-retain ang kanilang winning streak, guys. Tignan mo naman, lamang na ng 4 dito ang Air21 via that emphatic slam once again. Pangatlo na yan para kay Duncan Dungan. Malambot yung finish ni Bitoy Omolon eh. Nag-miss eh. Uy! At hindi naman yung lambot ng kamay. Swabing-swabe para dito kay Bruno. What a weapon. At 7'3" to finish 3-pointers like that. Wow. Laking bagay. 36-35. Air21 still up by 1. Cortez gustong ipagpag. Etong si Tang. Looking for Baklaw. TY playing the lanes. Cortez still with it. Nakanino na ang bola. Nakuha ni Jeff Chan. Jeff goes all the way to the hook. Di nga lang makompleto yung bonus free throw. Pero lamang na rain or shine. 37-36. What will Air21 do? They go over to Omolon on the left side. Cortez sa poste. Atakin si Tan. 2 different generations of De La Salle Green Archers. Wala nga lang napuntahan yung tira doon. Ito ni Cool Cat.
Aranya to Shundov, another three. He's feeling it. One more time. Kind of guy na even if he's the oldest player on the team, he willingly takes direction and that makes him a valuable asset para sa kanila, guys. Yun ang malaking bagay doon, Jolly. Family man. So talagang Yung pinakamatanda sa team, okay lang kahit yung mga bata nagkukumpa sa kanya. makikita mo naman sa mga laro nila. They have nice flourishing PBA careers dito. Three three-pointers from Bruno Shundov, no? Bang to the corner. They go to Shundov underneath. Shundov, Mintis, kanya rin yung rebound. Bruno goes blast, bringing his full arsenal inside the MOA Arena. Siguro sabi niya, sige, purihin niyo lang ako ng purihin. Ito, 18 puntos na ang Bruno Shundov. Meron pang mga rebound partner. Yes, almost double figures na siya sa rebound. Dito pa lang siya. Ritualo goes over to Dunnigan. Shundov giving him the space. They go to Arboleda dito sa kanto. Paring Winnie. No. Omolon looking to keep it alive. Napituan. Feeling this game, Maguna. Playing very well. Ganda ng kanyang feel. Hindi pa yata nag-miss sa 3-point area to. 3 or 4. Sorry, 3 or 4. 1 miss pa lamang siya. 21 points per ball game ang average niya ni Shundov. He's already got 18. First half pa lamang to. Canaleta atake para dito sa Air21. They go to Dunnigan. Kick out pass. No look. Pagbalik niya, ninakaw ni Shundov. T.Y. Tang looks up court. Matyas sa kanyang kanan. Sa kaliwa si Aranya. Ang hirap entry pass dito pag nakabantay din si Shundov sa laki niya. Aranya misses on the 3. Isip outboxes Rodriguez para sa rebound. Less than 2 minutes natitira sa ating first half. Blindside to see T.Y. Tang sana pero he didn't get it. Dunnigan to Arboleda. Attacking on the run. Pasa ba yun? Very aggressive tong si Michael Dunnigan. Hindi na box out ng mabuti nitong si Bruno Shundov, no? So gets that sneaky offensive board put back. T.Y. with a pull-up. Shundov wala pa rin on the follow. Rodriguez loses it. Rodriguez, pwede na magitin. Okay, Gary Rodriguez dito sa Commissioner's Cup, 18 of 18 from the free throw line. 100% para sa numero 1 sa free throw. Hindi muna namin binabanggit si Charles kasi sisihin nyo si Jolly. Nasisihin tayo ni Larry, no? Yan. Mamaya kay Ritualo, may hindi rin tayo babanggitin. Yan. Hindi naman yung kay Ritualo. Rodriguez once again on the move is fouled. Naku, yan na. Babalik sa free throw. 9:18 AM kung gusto mo marinig. Oh! Lagot ka kay Coach Yengi. Coach Yang, si Jolly yun, ha? Ang maganda dyan, the pressure is off. Mas marirelax na yan sa line. Ritualo with the leather, gets it over to Easy. 45-38, Air21. Bigla na lang nahirapan. Makahanap ng puntos dito. Arboleda wanting to change that. 6 to shoot. Paring Winnie against T.Y. Tang. Bicycle shot, wala. Dunnigan loses that rebound. Tumayp na ang batas ni Matias. With our good commissioner, Attorney Chito Salud, Boss Willie Marshall, nandun din. Rainer Shine looking for the last possible attempt of this first half. Aranya on the move. Isip switches out on him. Shundov drops it off. Rodriguez, Mintis. 2 seconds to go. Isip, pinasa pa. That'll do it.